Rwendo Rangu Rwekuno ku Nigeria ndichida kunonamatirwa nevamwe bishop avo veku Nigeria, asi zvandakazosangana nazvo ikoko zvakandikatyamadza. Mamuka sei muri yeZimbabwe? Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo masecrets nemaconfessions. Manga muchizviziva here kuti neve Velvet Figures munokwanisa kuvhurirwa an FNB Gold Business account kune vaya vanenge vachida kuzolinka ma PayPal avo to a bank account panenge pachitoda bank rakaita se FNB kana mazova monetized ku Facebook. Saka munokwanisa kuvabata, number ndidzo dziripo pamascreen enyu. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu ngatadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Please hide my identity. Shona ndinogona chaizvo, but I am a South African citizen. Baba vangu vakasouya kuno ku South Africa kudhara ndokubva vachizoroora mukadzi wavo wekutanga akange ari mu South African vakawana mapepa. Pavakazoroora rwepiri ndipo pavakazoroora mudzimai anova ari amai vangu avo vakange vari vekuZimbabwe. Saka we are just a Shona family kunyangwe zvedu tiri ma South African citizen. I am a South African pastor uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Ndiri kunyora nyaya yangu iyi because ndiri kunzwa kuti ndapererwa. People, they call me a man of God, but ndinoti kana ndakagara so ndinozvibvunza kuti what kind of a man of God asina kana chainacho kushaya chouviri. Chechi yangu haisisina kana munhu. My wife ndainge ndakaroora mukadzi wangu wemuno mu South Africa. Wife yangu yakandisiya, motikari dzose dzakapera kuparara, mari inosvika pakupera. I used to be a millionaire, but iko zvinozvi handina kana chouviri kushaya kuziva kuti ndoita sei. Honestly ndainge nditombori munhu ainge atombori nemari dzake, but upenyu hwangu hwakazoparara mushure mekunge ndajoina cult. Ndakati ndambojoina cult ndokubva ndachizotadza kupedzisa mhiko dzacho. Vakuru vakataura ivo vachiti inenge yatsika inenge yatonwa, ndozvakaitika ipapo. Saka ndainge ndichida kuti ndinge ndichizova munhu anogona kuperforma miracles. Ndozvakandiparadza izvozvo in my walk with God. Ndakakurirawo mu Pretoria mune imwe township. Amai vangu vakange vari munhu wechurch, vakange vari very strict. Baba vangu vakazoita taxi driver. Ndakakurawo ndiri munhu aifarira zvechurch, praise and worship. Ndainge ndichiridza madrums kuchurch. Ndichati makange muri mugore ra 2008 pandakatanga kuenda kuvarsity ku University of South Africa. Ndainge ndichitawo zvelogistics. Panguva iyoyo ndainge ndiri munhu ainge achida Mwari genuinely with all of his heart. But zvinhu zvakachinja ndichiona maprophets, mainly maprophets ane mukurumbira ekuzimu, zvekare nemaprophets eku Nigeria. Amai vangu vaifarira kugara vangori turned on vachida kuziva kuti chii chinenge chichiitika mamiracles pamagods channels. Mukoma vanhu ava vane mari dzavo, you know, the likes of big churches, maconvoy, mabodyguard uye zvekare nemamiracles paTV. Aya anenge achinzi extraordinary miracles ndiwo andaifarira kuona iwawo. Saka ndainge ndichida kuzova mufundisi anenge aine mukurumbira. I then went for theology studies. Ndakati ndapedza ndikabva ndachizova a pastor, but kuchechi kwandakange ndava kupinda kuchechi uko vainge vasingatipi mari nenguva uye zvekare kamari katainge tichipiwa kainge kari kamari kashomanana zvekuti waikwanisa kungozviraramisa iwe nemhuri yako. Saka ndainyatsokuparidza bhaibheri sezvandainge ndakaudzwa neumwe wangu tichiri ku school of theology. Akanditi wakambozviona here kuti mapastors anonyatsokupreacha bhaibheri vanogara vari poor. Ndingangoti pandakatanga kufunga nezvazvo zvekare ndipo pakatanga jealousy zvekare mumwoyo mangu. Ndichitanga kuona mamwe mapastors avo vanenge vachipreacha about seed offering ne prosperity gospel
kuti vainge vachitoenda kure neupenyu. After varsity ndakatanga kushanda tuma small jobs ende ndakange ndiri pastor zvekare. Eventually ndakazobuda mukachechi kaya ndichiona sekunge ndainge ndichishandisirwa mahara. Ndakabva ndachizotanga chechiwo yangu. Ndakatanga chechi iyi makange muri muna 2014. Saka tainge tingori vanhu 12 chete muclassroom yepane chimwe chikoro makare muPretoria, pandakange ndakapiwawo mvumiro yekuti maSundays I can do my church pachikoro pavo ndainge ndichirenta, but ndainge ndichidawo kukura ndichiti kana ndikakura very fast then ndobva ndachizova munhu anozivikanwa South Africa yose. One thing yandakadzidza nekukasika, chinhu chandakadzidza nekukasika ndechekuti maSouth Africans vanoda mamiracles more than the Bible. Kana ukangoti today tiri kudzidza the book of Romans, vanhu vanotosvika pakutorara, but kana ukati tonight there is a prophetic healing and financial breakthrough, hakuna kana anomborara zvezuva iroro. Church inenge yakaita kuzara kuti mukoma. Ndipo pandakatanga kushanduka in terms of my Bible netheology yandakange ndava kufarira. Ndakatanga kuita zvinhu zvekuita mafake prophecies, madramatic prayers, uye zvekare nekupota ndichihodha mahealing oils andaitohodha kubva kuNigeria. Unokwanisa kutoodha mafuta paanozosvika kunoku unobva wataura nevanhu vaya vanoita zvebranding, vobva vabranda mafuta ako zvekuti anenge aine zita rechechi yako nefesi yako nezvaunenge uchida kuti zvinge zvichizonyorwa ipapo, but vanenge vasingatozivi vanhu vanenge vachazomatenga kuti anenge akatobva kuNigeria. Miracle hotline. Miracle hotline ndeyekuti unenge uine mafone numbers ekuti munhu kana achirwara anofonera that miracle hotline. Saka chechi yangu yakatanga kukura nekuda kwekuva dramatic. Within 3 years takange tava nebranch, small branch muTembisa zvekare. Mari yakatanga kuuya. We bought 5 Uber cars, 1 Korea baki under contract, restaurant business which was small. Vanhu vainge vachiti this pastor is truly blessed. Hakuna chinhu chinofadza sekuenda kuchechi kwavamufundisi vanenge vachizivikanwa kuti vamufundisi ava vane mabusinesses avo nechekare. Inside ndaiziva kuti ndainge ndatova kure kure negospel remazvokwadi. Then nerimwe zuva pakauya vamwe pastor vekuNigeria kuzopreacha kuconference kwedu. Tainge tiri a group of churches takabatanidza mari kuti tinge tichiunza known pastors from Nigeria. Munhu uyu ainge aine power zvekuti vanhu vaingowira pasi every minute vachiparidza. After conference akashedza some of us privately. Takange tiri 8 South African pastors. Akatibvunza kuti do you want ordinary ministry or global ministries? Mukoma munhu wose akange ari muboardroom akabva anyarara because munhu wose ainge achidawo kuti ange achizokura. Saka pastor ava vakabva vatiudza nezve higher spiritual dimensions of power, zvaita kunge normal spiritual talk. Then vakazoti most churches that you see growing fast, they have been helped. From there on zvinhu zvakatanga kuita sort of like dark conversations acho. He started to introduce to us kune vamwe varume vekuNigeria avo vatakange tava kutopota tichitoenda navo kumaparties uko kwataitonosangana nevanhu vanenge vachinwa doro nezvakangosiyana siyana zviri zvekunyika. Vainge vakapfuma chaizvo maNigerians awa, ruzhinji rwavo vainge vachigara muJoburg. So I would travel from Pretoria. One akatoti you can't fight spiritual kingdoms empty handed. Mukomanashi ipapo ndingangoti ndipo pandakazojoina cult nekuti ndakange ndichida kuzova nemukurumbira. Within months takanzi tibhadhare mari dzatainge tichifanira kuti tinge tichibhadhara. Ndipo patakazoronga trip yedu yekuenda kuNigeria. Ndakaudzawo mukadzi wangu kuti tiri kuenda kunonamatirwa. Akatofara because by then church yainge ichikura and taifungidzira kuti future yedu yainge yakajeka kwazvo. Tasvika kuNigeria zvinhu zvakabva zvaita strange immediately. Takaendeswa kune imwe mansion yainge iri very huge. This mansion, it was about 48 kilometers outside of Lagos. Saka mafoni edu akabva atorwa. Takabva tachizopiwa ainge akaita kunge mazigemens kunge mazidrezi
nainge ari white. For first 2 days taingoita fasting nema prayers, asi prayers awa akange ari strange. It was very strange because chirudzi chainge chakanyorwapo chakange chiri chiArabic zvekuti waingonamata zvako facing the east, tainamata takatarisa zuva parinenge richibuda paya. Ndidzo nguva dzedu dzatainge tichinamata. Saka tainge tichinamata tichitaura nezuva zvinhu zvatakange tisinganzwisisi kuti tainge tichitaura kuti kudii takatsanya. On the third night ndipo pakatanga kuitwa zvinhu zvandainge ndisina kumbobvira ndakaona muupenyu hwangu. Takapinzwa mune imwe room umu makange muine altar, makange muine macandles, uye zvekare makange muine hari dzainge dziine mvura iyi yaita kurembuka, ende makange muine vanhu vainge vachitaura nezvenjuzu, marine spirits. Saka ndaingofungidzirawo kuti these are metaphors pavainge vachitaura marine spirits, until umwe pastor muSouth African akatanga kuita sekunge munhu akange ava very possessed. Ainge ari pastor wechikadzi, saka akabva adonera pasi, akabva atanga kuita masounds kunge munhu ari mumvura achita sekunge ari kuzvongonyoka kuita kunge nyoka. Saka vamwe varume vainge vagara varimo mutemple imomo matainge tapinda but muri muroom vakabva vatanga kutoombera maoko vachiti the spirit has accepted him. Muviri wangu mukomana wacho wakapindwa nechando. One Nigerian man akandishevedza parutivi akati kwandiri, if you want lasting power there must be a covenant. Ndakabva ndati icovenant yei manje, because I had once preached about my covenants kuti you should only do a covenant with God. Akanditarisa ndokubva anditi everything powerful has a price. Kana uchida kuti unge uchizonzi une masimba munyika yako yeSouth Africa, you must have a covenant with our God. Ipapo ndipo pandakabva ndatoziva kuti Mwari watainge tichinamata all along rainge riri zuva, nekuti culture yacho vanonamata zuva zvinonetsa hazvo kuzvitsanangura kune umwe munhu anenge asati akambosangana nazvo. Ndakaramba but ndakapiwa mukana. Kubva ipapo ndingangoti handina kukwanisa kuzorara zvakanaka kana mabatirwo andainge ndava kuitwa. Ndainge ndatoseparatwa from the group and ndainge ndava kurara in another room. One by one mapastor aya akabvuma kuita covenant naMwari that temple akaendeswa kune imwe room. Vaibuda vachichema but vachifara at the same time. Saka 10 yangu yakati yasvika, nekuti nguva yangu yandainge ndakapiwa yekuti ndinge ndichidecide yainge yakwana. Ndakapinda muroom umu makange muine mira hombe nemifananidzo yemumvura. There was an old man uyo ainge arimo akagara zvake pachair. Pandakapindamo mumba imomo handina kunge ndakatoona kuti makange muine munhu ainge arimo. Ndapindamo ndichizomuona ndakavhunduka ndikada kuridza mhere. Ainge aine zigemenzi rered, ainge akabata bakatwa. Akabva ati kwandiri, what is the most precious thing to you? Ndakavhunduka ndikati my family. Akabva atanga kuseka, akaseka kuda about 5 minutes. Mukomana acho ndipo pandakatanga kuona kuti zvinhu zvatainge tapinda mazviri zvaiva zvisina Mwari mukati, but by then ndainge ndatotsika mumatope, ndainge ndatopinda too deep. Mukomana acho after kupinda muroom iya kuNigeria handina kuzombova munhu akange ari right mupfungwa. Murume iyeye akanditarisa akati unofanira kuti unge uchizosacrifice. Of course tichakupa mukana wekuti unge uchizova nembiri, but you need to know kuti simba ratinokupa sezvo risiri simba rinobva kuna musiki rinozosvika pakuzoluza power. Asi kana uchida kuti urambe uine power, power without sacrifice does not last, so you need to keep on sacrificing. Ndakabva ndanyarara, then akabva atanga kutaura nezve a blood covenant. Handina kunyatsokunzwisisa until ataura zvakaita kuti ndinzwe ropa rangu kutonhora. Akandibvunza kuti would you give what is closest to your heart for a global ministry? Instantly mukomana acho ndakafunga about my daughter. Mwana wangu musikana ndiye ainge ari everything kwandiri. Ndipo pandakabva ndatanga kutya, nekuti
akati kwandiri, if you fear you're going to remain ordinary. Nekuda kwekuti ndainge ndichidawo kupfuma, ndakavakumbira kuti vainge vachizondipa kamukana ndisati ndavapa mwana wangu. That same night ndakatanga kuchema ndiri ndega in my own room, ndikati Mwari, ko sei mandirasa kudai. That very same morning mamwe mapastors had to leave because vainge vatopedza miko dzavo vakadzoka kuno kuSouth Africa. Ndakabva ndachizonzi yainge yava nguva yekuti ndinge ndichizokwanisa kuzadzikisa miko dzangu. Mapasta aya mamwe maSouth African vasati vabuda muNigeria vakandiratidza mari dzavainge vapiwa ma-US dollars vakadzisiya mutemple. Vakanzi sezvo vainge vachazodarika nepama-checkpoints kuma-airport vainge vachazopiwa mari dzavo kana vava muSouth Africa. Ndakatoti zviri nani vanhu ava vatova nemari yakawanda yavapiwa. The temptation yacho yakange iri very strong nekuti ndakange ndichitodawo a mega church TV ministry, money as well as huge crowds, but handina kukwanisa kuzopedzisa process because ndakatya kuti ndige ndichizosacrifice mwana wangu musikana. Saka ndisati ndabuda, that old man akabva ati kwandiri, you came and we opened our doors for you. If you live incomplete, there is going to be a war in the heavens. Mkomana handina kuda kuzvitenda, ndakangoti ndoda kudzokera kunyika kwangu kuSouth Africa. Takadzoka zvechokwadi, zvinhu zvakaita sekunge zvakange zviri normal. Chechi yangu yakatomboramba ichitombokura for a while. Mudzimai wangu in the meantime ainge asingazivi zvandainge ndakafambira kuNigeria. Akange achitobheliva kuti minamato yapasta vandainge ndakamuudza kuti ndivo vainge vachazondinamatira, minamato iyoyo yainge iri very powerful. Aingoti kana uri musi weSunday, kana pakawanikwa vanhu vanenge vauya kuchechi zviya vachiuya kuzonamatirwawo, vamwe vachirwara ndikavanamatira vakaita sekunge vanenge vapora, obva ati let us thank God nekuti kuenda kwawakaita kuNigeria tarirawo nekuti vanhu vava kutotendeuka neuwandu hwavo. I even believed it kuti maybe ndainge ndakapiwa maropafadzo naMwari because ndainge ndakaramba kuzopedzisa mhiko dzacho dzekuuraya mwana wangu musikana. Restaurant yedu yaita mari, maubers edu akange achishanda zvakanaka, kana sebhaki redu rakange riri paKorea contract zvakange zvakarongeka. Ndakafungidzira kuti maybe ndainge ndakangozviendesawo kuNigeria ndikakasika, asi Mwari vainge vaine urongwa neupenyu hwavainge vakandirongera. After some months zvinhu ndopa zvakatanga kushanduka. Mukoma life inotanga kuparara slowly. First Uber yangu, motikari yekutanga, yakaita accident ikauraya munhu mushure mekunge muMalawian uyo wandainge ndakaemploya akange asitomborina kana mapepa achishandisa futi license refake. Akabva anoskipa red robot. Akati askipa red robot ndokubva anoponda munhu akamuuraya. Akaona kuti aikwanisa kuzosungwa and then he skipped the country. Haana kana kumbukara, akabatwa. Then second, then third. Within 4 years all 5 cars dzainge dzapinda muma-accidents different times. One driver akatosvika pakutofa. He was a student uyo wandakange ndakapa motikari yangu kuti ange achizofamba nayo motikari. Kana iri bhaki iya yakange iri paKorea yakanobondera mune rimwe track. Restaurant yangu yakatanga kuita malosses. Meanwhile church yacho yakatanga kufa. Vanhu vakatanga kungoregedza kuuya kuchechi. Suddenly ma-offerings awa ndaifungidzira kuti ndainge ndichazoitawo mari, asi vanhu vakange vasingachauye kuchechi, meaning kuti takange tisisina base revanhu vanotipawo mari dzechegumi. Ndainge ndisingachakwanisi kubhadhara kana rent. One thing yandakanotisa ndechekuti every time pandai preacher genuine gospel vanhu vaitobuda muchechi. Saka ndakatanga kurotawo zvimwe zvinhu zvandakaona kuNigeria, ndichitorota njuzu dzichindidaidza kuti ndige ndichizopinda mune imwe room yakange iine maaltar, but ndakaramba ndikati handimbofi. Ndakadzokerako kuNigeria. Eventually mabusinesses edu akaparara, motikari, debt auctioneers kuuya kumba. Chinhu chakandirwadza ndechekuti wife yangu yakazondisiya, not because ndainge ndichimurova but because ndainge ndava very poor.
rimwe day akangoti I did not marry you so I can struggle in life. Mashoko iwawo akandirwadza. Nhasi chechi yangu ine almost 0 members. Sometimes vanhu vaviri chete ndivo vanouya nemusi weSunday, asi mamwe mapastors avo andakaenda nawo kuNigeria vamwe vakazotosiyana nazvo zvemachurches, vane matender businesses. Pano umwe anotodhila a big project neEscom and they are very rich. Inini ndakangosarawo mukoma Nashi, handina kukwanisa kuzoenderera mberi nemhiko dzangu. Ndadzidza chimwe chinhu chimwe chete after 10 years ministry. South Africans tava addicted kuma miracles. Chokwadi chinorwadza ndechekuti vanhu they don't want to repent, they want quick money, vanoda quick healing and quick prophecies. Mapasta mazhinji vanotopinda mutemptation yekuzopa vanhu exactly zvavanenge vachida. Ndakatanga ministry iyi ndichida kuparidza gospel, but somewhere along the way ndakatanga kuda fame nemari kupfuura Mwari. Now ndangogara ndiri ndega muchechi mangu, only empty chairs. Sometimes ndinopreacha ndega kusvika ndapedza service pasina kana munhu, and nerimwe zuva ndakatombogara pasi ndikatanga kuchema because ndaitombova munhu aitoda Mwari zvakange zviri genuine, ndisina basa nefame, power kana mamiracles, ndichingoda Mwari chete. But nekuda kwekuti ndainge ndichida kuzozivikanwa pasi rose, ndo zvakaita kuti ndige ndichizoita zvemamarine spirits. Kune avo vanenge vachienda kumamega churches, muchechi mamuri munobheliva kuti muna Mwari here kana kuti hamuna Mwari zvachose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma ngazvo vedu we hey pakaipa anzi mazuva ano vanhu vangori addicted kuma miracles, they don't care about repentance. Rekedzei tibva tapinda panyaya yedu inotevera. Nganzi makadi zvenyu mukoma, please hide my identity. Ndiri kunyora nyaya iyi nekuti ndakadzidza lesson yakaoma muupenyu hwangu. Dzimwe nguva munhu unofunga kuti ukapiwa blessing unenge watogonerwa, asi unozopedzisira wava kutotakura mutoro usingaonekwi. Ndiri murume ane makore 39 years ekuberekwa. Ndiri kuno kuZimbabwe. Nyaya yangu yakatanga muna 2021 apo zvinhu zvangu zvainge zvichifamba zvakanaka. Ndaiva nehardware yakange isina kukura, wife, vana vaviri, uye tainge tichikwanisa kurarama zvakanaka. Tainamatawo kune imwe chechi hombe muHarare. Muchechi macho makange muina vamwe elder vainzi Elder Muhlanga. Vaiva munhu airemekadzwa chaizvo, vaifamba nemotikari dzakanaka, and munhu akatombondipa maadvices wo zvekuti ndakaona kuti ndainge ndava kutokura mukunamata kwangu, and vaiva nemunhu aiva nemoyo, vainge vari munhu aiva nemoyo wakanaka. One Sunday after service vakandishevedza parutivi vakanditi, brother, ndiri kuchinja masofas kumba, but pane rimwe randiri kuda kukupai. Mukoma Nashi ndakafara chaizvo. Sofa racho rakange riri releather richidhura zvekuti ini ndaisakwanisa kutenga rakadaro. Ndakaenda naro kumba, mudzimai wangu akafara. Ndikangoti musi iwoyo watakapiwa masofa takarara pamusoro pemasofa tichiti tikuda collecta mablessings ekumba kwava elder. Hapana kana chakaipa chakaitika after that, but after maybe 2 months zvinhu zvangu zvakatanga kushanduka. Business rakatanga kuita malosses zvakange zvisina explanation. Cash chaiyo yaingonyangarika. Customers vakange vasingachabhadhari. Ndaifunga kuti maybe these are just normal struggles muno muZimbabwe. Then one night my wife akamuka achichema akati pane munhu ari kufamba kulounge uko. Ndakabuda ndichitarisa, but pakange pasina munhu. From there on zvinhu zvakawedzera kutoita strange. Sometimes taingonzwa masofa kwevewa usiku hwose, ukaendako waisaona munhu. Dzimwe nguva waitonzwa TV yava kutaura yoga. Chinhu chainyanya kundityisa dzakange dziri hope. Ndairota
vanhu vadiki black kunge zvivana zvichimhanya mumba, sometimes vachitamba pasofa ipapo vachiita chikudo. Upenyu hwangu mukoma ndikati ndainge ndisati ndakamborohwa nenhamo seyakandirova ipapo for almost 2 years. Ndakasvika pakutengesa mota, hardware yakazovhara, renti yakange yonetsa. Elder vaya vekuchechi vakatosvika pakutotenga rimwe zimotikari randisingatauri hangu nezita. Zimotikari iroro rainge rakakura rakanaka. One day my wife akabva ati kwandiri, sezvo tiine rimwe sofa ratainge takaita lay-by, taendesa sofa iri kumusha, saka tainge tichida kurisa mumba medu, but along the way rakazokanganisika nekuti takatakura nezvimwe zvinhu, then ndokubva ndachizonopa sofa iri kune umwe munin'ina wangu. Saka ndinochema kana ndichifunga zvinhu izvi nekuti munin'ina wangu mudiki akazosvika pakuzorambwa nemukadzi, because after 4 months life yemunin'ina wangu yakabva yatanga kuoma. Mari yaaimbobata before achiita zvechikorokoza yakangonyangarika. Mukadzi akatotiza, iyewo ainge ava kungogara ari mumaoko emapurisa. One night akazondifonera achiti, mukoma kunoku kune zvinhu zviri kufamba mumba usiku. Ndakabva ndatanga kufunga izvo zvainge zvichiitikawo mumba mangu. Saka akazoenda kune imwe prayer session. Ikoko ndokwaakanoudzwa chakaita kuti tinge tichizobata chokwadi chose. Vakamuudza kuti pane zvakauya zviri musofa. Muridzi wesofa racho ane mushonga wekuti kana akapa munhu chinhu chake, mari yemunhu iyoyo inobva yatanga kubiwa nezvidhoma zvake. Mukoma handina kutenda immediately. Pandakafunga timing yezvinhu zvose izvi ndakatanga kutya, because before sofa riya zvinhu zvaifamba, but after sofa suffering. After anamatirwa munin'ina wangu ndipo patakazovhuriswa sofa riya takaona kuti makange muine mbiya mbiri dzainge dzirimo. Mukati macho mainge muine zvimwe zvaita sekunge zvidhori zvainge zvakaiswamo mumbiya, zvakapfekedzwa zvimadhirezi zveredhi. Sofa iri rakazopiswa nevamwe pastor vekumusha. After tapisa sofa iri, munin'ina wangu akabva atofonerwa kwaainge achimbopota achitengesa nekutenga goridhe, vachimubvunza kuti ainge aine mari here, nekuti vainge vachida kuita madhiri naye. Akatoenda asina kana sent, vakati chitibatsira kutengesa goridhe redu. Saka handisi kuti munhu wose anopa magifts anenge aine maevil intentions, but dzimwe nguva ngwarirai zvimwe zvinhu zvamunopiwa casually, munogona kunge muchida kutoitiswa mhiko. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ndechipiwo chinhu chawakapiwa muupenyu hwako chekuti unoti ukafunga nezvazvo unoti ndipo pakakanganisika upenyu hwangu? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadii mukoma Nashi, please hide my identity. Ndiri mukadzi ane 34 years uye ndinoda kureurura chinhu chakanditi safiye kusvika pari nhasi. Ndainge ndiri munhu ainyanya kufarira makuhwa stereki. Kana paine nyaya nemunhu ndaifanira kuziva first, uye ndaigona kutotadza kutorara ndisati ndaudza. Ndainge ndisingagoni kuzorara ndisati ndaudza umwe munhu. Kumusha kwedu kwainge kwena vamwe sabhuku avo vatainge tichiremekedza chaizvo. Izvi zvakaitika sabhuku ava vasati vashayika. Akange ari mudhara wechikuru, munhu aifarira chechi bhaji dzekumasowe idzi. Vaigara vakafara. Nerimwe zuva pakazongobuda nyaya yekuti vainge vaonekwa vaine mukadzi wemunhu vakarohwa, but zvakaitika kusango. Mukoma pandakangonzwa nyaya iyi, mwoyo wangu wakabva watanga kupisa. Ndaitoda kutoudza someone kuita kuti ndikwanise kuzorara, because hope dzainge dzisingabati. Zvakaitika before vana WhatsApp zvinhu izvi zvandiri kutaura, saka painge pasina communication. Saka ndakati shamwari yangu inofanira kuti inge ichizonzwa shura iri. Usiku hwacho
ndakatadza kurara zvakanaka. Murume wangu ainge asipo, aenda zvake kudoro. Around 8 p.m. ndakati regai ndimboenda kune friend yangu ndimbonomuudza tichinwa tea ndichimupa gist yacho. Ndakatanga kufamba zvangu nekuti akange achigara pedyo kuti usvike kwaari waidarika nepamba pasabhuku. Mangwanani usiku ihwohwo ndakati ndichifamba kwainge kuine rimwe zirima kwakanyarara. Ndakati ndava kupfuura pedyo negedhi rasabhuku ndopandakazongoona chaedza kumberi kwangu. Ndakabva ndaona gonzo rainge rakakora sekitsi rainge riri pakati pemugwagwa. Handina kuritya kumusha makonzo azere, but pandakati ndava kuda kudarika pedo naro rakanditarisa. Handifi ndakakanganwa maziso aro aita kunge emunhu. Then gonzo racho rakabva rati kwandiri, nyaya dzevanhu munodzida henyu. Mukomanashi ipapoka ndingati maybe ndakatombofenta, nandina kana kuda kuzomirira kuti ritaure zvekare. Ndakabva ndatiza ndakamhanya apa ndichidonha. Ndakatosiya maslippers angu ndikasvika kumba ndichifemereka pamusoro. Ndakasangana navamwene vangu vakandibvunza kuti kochii nhai muroora. Handina kana kugona kuvapindura. Ndakangosvika ndichipinda mukichen ndichitora zigapu remvura ndikatanga kunwa. Ndokubva ndachizogara pasi ndikati shura randaona. Vakati usachitaura unozondiudza mangwana kana waona zvinhu zveusiku. Vakazondibvunza mangwana acho makuseni kuti ko chii chakaitika nezuro nhai muroora. Ndakabva ndavaudza. Vakadonhera pasi nekuseka. Vakaita zvekugara pasi vakaumburuka vachiseka vachiti uchinyanya kuda makuhwa stereki iko zvinozvo mava kuona zvikwambo zvasabhuku. Usambofa wakati bufu nekuti uchanzi wakananga sabhuku roi. Sabhuku ava vakazofa, asi pavakafa mugoma pakaitika shura rekuti box rakati richiburitswa mumba rakaramba kukwana padoo parainge rambopinda napo. Vakazotoita zvekutopaza dhoo ndiko kuti bhoxi ravo ringe richizotokwanisa kubuda. Vakaendeswa kumakuva. Hanzi pane vamwe vainge vachinzwa zvinhu zvainge zvichitaura vainge vari vanhu veukama. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi uchinyanya muroora kufarira makuhwa too much. Let us talk about it in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.